Hello everybody, this is Richard. Today we're going to learn about business mathematics. The topic will be equation, function, and graphs in business. So we'll talk about equations, function, and graphs in business. Kwa ujumla tutazungumzia kuhusiana na hizo equation, function na graphs katika biashara. Basically kutakuwa na concept nyingi ambazo tutasoma, lakini tutaanza kujifunza kuhusiana na maana ya equation na function. Pia tutasoma kuhusu inequality. Pia tutazungumzia linear equation ambayo ikiwa na variable moja, pia na system of linear equation. Pia tutakuja tuzungumzia quadratic equation. Pia tutakuja tuzungumzia kuhusiana na inequality ambayo inakuwa na variable moja, na linear inequality, system of linear inequality. Tutakuja tusome maswala ya linear programming using graphical method. Kwa kifupi zaidi tutakuja tuongelee kuhusiana na hii hapa interpretation of the function and their graphs of linear function, quadratic function, polynomial function, na kama ambavyo imekishaandikwa. Sasa tusichelewe, tunaanza kuzungumzia what is a function, what is a equation. Tunazungumzia ni kama statement ambayo inakuwa inalinganisha au inaonyesha kwamba vitu viwili ni sawa au vitu fulani ni sawa. Umeona? Kwamba tunaposema equation ni kitu ambacho kinakuwa, let's say tunasema x plus this is the plus x plus 2 equals to 8. Hii hapa ni nini? Hii ni equation ambayo inaonyesha hivyo. Umeona? Kwa sasa tunachosema kwamba equation ni nini? Equation ni statement, yani kwamba ambayo inaonyesha hivi vitu viwili, hivi hapa ni hivi hapa, hii hapa na hivi, kwamba they are the same. So equation is a statement that shows that shows quantities are equal or things are equal. So kwa hiyo ndo maana ya equation. Kwa sasa tunapokuja tuzungumzie equation, ziko equation za aina nyingi sana. Umeona? Kuna linear equation, kuna quadratic equation, pia tuna tukija kuona huko tuna quadratic equation, pia tuna polynomial equation. Sasa tukija kuzungumzia linear equation, maana yake tunazungumza zile equations ambazo ile variable, unaona kwa mfano hii hapa, hii ni linear equation sababu iko na ile variable. Kuna kitu tunazungumza degree. Degree ni the way hii variable, tunaposema variable ni ile quantity au tuseme ile quantity ambayo ni unknown ipo kwenye nini, kwenye statement. Umeona? Hiyo ndio inaitwa variable. Kwa sababu tukiona zile variable ambayo ina degree ni power 1, yani there's 1 degree, ndio ile tunaita nini, linear equation. Kwa mfano kama hii hapa unavyoiona hapa, this is a linear equation. Lakini ikiwa ile variable au tuseme unknown quantity ambayo ipo kwenye ile statement, ile inaitwa nini, inakuwa ni quadratic. Kwa mfano kama hii hapa ni nini, quadratic equation. Kuna kwamba yenyewe ile variable kuna kwa the highest, tunasema the highest degree of a variable inakuwa ni ngapi? Ni power 2. Kwa sasa ikiwa power 2 hapa inakuwa ni quadratic equation. Lakini ikiwa zaidi ya 2, hii the highest degree, kwa mfano ikija kwenye 3, tunaita nini? Ni polynomial equation. Sasa tunapozungumza equation, kama nilivyokushasema, equations is the statement that shows quantities the thing are equal. Kwa sasa maana inachofanya inaonyesha kwamba hichi na hiki ni equal. Kwa hiyo unakuwa unapewa unknown au tunasema ile variable ili wewe uweze kudetermine kitu fulani. Umeona? Sasa kitu cha msingi cha kuanzia, kama nilivyosema, tutaanza kusoma na maana tutadili na hizi types hapa za equation ambazo ni linear equation na quadratic equation na polynomial equation by the way, lakini tutabase sana na hizi linear equation, quadratic equation. Basically tunapozungumza linear equation, kama nilivyokushasema kwamba ni zile equation ambayo zinakuwa na variable ambayo yani the highest degree inakuwa ni 1. And kwa mfano kama hii ni linear equation, umeona kwamba degree ambayo iko hapa juu hapa ni ngapi? Ni 1. Umeona? Kwa sasa let's say inakuwa kuna format ya hizi linear equation. Umeona? Linear equation yoyote lazima iwe na format ambayo, let's say kwa mfano tukisema y equals to sema a x
a plus a plus b. So this is a format ya linear equation yoyote ile ambayo hii ndio inatutambulisha kwamba linear, hii ni linear equation, kana kwamba tukilinganisha upande huu na huu atupati kitu au atupati ile non variable ambayo haina nini, haina yani tuseme ina degree, the highest degree ya variable inakuwa ni ngapi? Ni 1. Kwa hiyo unaona hapa kuna 1. Umeona? Kwa sasa hichi ni kitu cha kwanza kabisa ambacho kina determine kwamba hii function tuseme hii equation ni nini? Ni linear. Lakini pia unaweza ukataka kujua equation ni linear linear kivipi, kwa sababu kuna condition. Kitu cha msingi hapa kabla ya kuendelea na vyote natakiwa ujue kwamba hii equation ni linear au sio linear. Umeona? Kwa ili ujue kwamba equation ni linear au sio linear, kitu cha kwanza kinachotakiwa uangalie kama nilivyokushasema hiyo degree hapo. Je, kuna variable yoyote? Tunaposema variable ni ile unknown. Kwa mfano kama hapa tumesema the form of linear equation ndo kama hii ambayo nikushaonyesha huko, lakini ina tuseme a and b, let's say ngoja tuje hapa a and b zinakuwa ni real number. Tunaposema real number ni zile namba ambazo yani namba za kawaida zinafahamika, umeona, lakini x na inakuwa nini, ni unknown, au ndo tunasema these numbers ya x ndo zitakuwa unknown variable ambayo tunakuwa tunazicompare, umeona. Na katika linear maana yake a hapa it means this is the slope, umeona. Ukishakaa katika format hii unajua tunaposema slope yatakuja kuelewa as we move down, lakini hivyo. Kwa hizi ni mfano wa linear equation. Unaona kitu cha kwanza kama nilivyosema unote kwamba kuna kuwa na 1 degree hapa juu hapa. Yaani hata kwenye y huko kui na square wala nini. Hata kitu cha kwanza tukishajua linear equations zinakuaje, kitu kingine tunatakiwa tujue sasa how tutajuaje kwamba hii ni linear equation, umeona. Sifa ya kwanza tumeshajua inatakiwa all variable have exponent of 1. Sasa ndio ile degree ambayo tunasema exponent, umeona. Alafu tunasema no product of variables. Tunasema no quotient of variables, umeona. So hivyo tunasema hivyo tunamaanisha nini? Kwamba tunapokuwa na linear equation, unaona kama hii hapo, kwa mfano tuna y equals to a ikiwa na square hapa juu, let's say plus b. Hii hapa sio linear equation. Sababu gani? Sababu kuna product hapo. Tumeona anasema no product of variable, umeona. Hapa kuna product, yani hapa imekuwa x times x, umeona. Kwa sasa hii inakuwa sio linear equation sababu imeshakiuka ile sheria ya pili. Kwa kiambiwa uonyeshe hii utaisema nini? Sio linear equation. Au let's say ukakuta equation imekaa hivi, x equals to let's say labda x y, unaona, labda plus something. Kwa hii nayo sio, yani haitakiwi kuna product ya nini, ya zile variable, unaona. Hapo kitu kingine ambacho labda kinaweza kikawa ni kikatimiza kwamba no quotient of variable. Tunaposema no quotient of variable tunamaanisha zile variable takiwi ziwe zinagawanywa, yani kwa mfano ngoja nifute ubao wangu kidogo hapa. Okay, sasa tunaposema kusiwe na quotient kwamba hivi, let's say equation yetu iko hivi, y equals to let's say x over y plus let's say 2. So hii equation haitakuwa ni linear sababu ina quotient. Unaona hapa kuna quotient hapa. Hii ndio quotient, kwamba tukizidisha tu inavunja ile sheria ya pili kwamba ikija huko itakuja kuwa iwe y square sawa na x plus 2. So umeona, kwa hii inakuwa inavunja ile sheria ya pili. Kwa hivyo itasababisha kwamba hii sio nini, linear equation. Kwa hasa baada hapo tumekushajua kwamba ili equation iwe linear inatakiwa iwe na iwe na one exponent kama hapa nilivyosema. All the variable must have exponent of 1, no product of variables, no quotient of variable. Kwa sasa hapa tunakuja kufanya zoezi. Then tutakuja, okay, give me some moment. Okay, so here we go. This is our exercise. So inatakiwa tuangalie hapa
kwamba kati ya hizi equation ziko 1 2 3 4 5, zipi ni linear na zipi sio linear. Kwa cha kwanza tunaangalia, kwa mfano tukianza na a hapa, tumepewa equation hii hapa, x plus 3 under root y sasa na 7. Kwa sheria yetu ya kwanza tunasema tunaangalia kama zile variables zina exponent ya 1. Kwa tukiangalia variable zote x na y zote zina variable ya 1, pia hakuna product of the variable, pia hakuna quotient. Kwa hii ni nini? Hii ni linear equation. Umeona? Kwa tukija ya pili hapa x, tukija sheria ya kwanza kwamba tuangalie exponent of 1, tumeona hapa zote zina exponent of 1, lakini sheria ya pili tunasema kunatakiwa kusiwe na product of variable. Lakini tukiangalia hapa tunakuta product of variable x na y zimekuwa zimezidishwa, kwa hiyo ni sawa sana nini na product hapa. Umeona? Kwa hiyo hii sio nini linear equation. Tukija hii ya pili hapa, x ina kuchukua ile sheria ya kwanza kwamba x ina degree of 1, y ina degree of 1, hamna product of variable, pia hamna quotient. Kwa hiyo ni nini? Hii ni linear equation. Tukija hapa sasa tucheki nako sheria ya kwanza tu kwanza imegoma. Umeona? xk na x hapa sawa, lakini hapa x imekwenda ngapi? Ina 2, ambayo hichi kitu nacho kina violate kwamba degree ya x inatakiwa iwe 1, lakini hapa imekuwa ngapi? 2, kama zilivyokuwa kwenye kikoo. Hii nayo sio linear equation. Same here. Umeona? Hapa this one is linear equation sababu degree zote za hizi ni 1, hizi variables. Achana na hii sio variable, hii ni real number au tuseme hapa inaweza kama ni slope ya. Kwa hii haihesabii, kwa hizi variables zote degree yake ni 1, hamna product, hamna quotient. Kwa this one is linear equation. So that's good. Kwa let's say tuje tupate majibu huku, tuje exercise sababu kuna majibu tayari. Ya kwanza ni linear, ya pili sio linear, ya tatu ni linear, hii sio linear, hii hapa ni linear equation, hii sio linear equation. Sorry, hapa zilikuwa zimekuwa vibaya. Yeah, so we are good. So nashukuru sana kwa kuwa na mimi hadi hapa tulikofikia. Session itakayofuata tutafanya solving baadhi ya maswali yanayohusu linear equation. Thank you very much for your attention. Bye. This is Richard from Kimbweta.com.